This conference will now be recorded. All right, so good morning. So today's session we will discuss about a layout. Nothing but okay. First of all, layout is what nothing but a website creation. I want to create a website. That website contain a home page, about page, contact page, services page. Like this, I want to navigate between the pages also. How can I create a website? To create the website, what are all the things are required? Okay, maybe you may watch lot of websites, you may see lot of websites every day, but every website contains some header, footer, there is a slider, images will be sliced, move left, right, and something, some slidings will be there, right? Generally you will know that, right? Some kind of slidings are going to be available, right? Okay, so how can we implement such a kind of website? Okay, first of all, tell me, by using HTML, what I can do? I can create the structure. Yes, sir? Structure. And by using CSS, what I can do? Design the structure. And finally, structure creation, that structure designing. Then only look and feel will be looks good. And for example, if you are creating any website, how you are creating the website, how I'm creating the website, same website, different people are trying to create, but you will do in one way, I will do in one way, your color combination may be different, my color combination may be different, right? Okay, first, okay, idea. What is that idea? Sir, a customer came to me, he's asking me to start a website. He has a hospital, he has a school, the customer has a school, he's asking to create a school website, he's asking to create a hospital website, he's asking to create some kind of business website, some kind of tourism website, some kind of training institute. This is a training institute. I want to create a website for training institute, all the courses. On click the course, I want to see the course details, when the batch is going to be started, all we will see different websites, no? So like this customer is coming, and he came to you, he's asking to create a website for institute. He is starting a new institute maybe in 2 months. For that, I need a website, sir. That's why he came here to you, with you. He's speaking with you. How do you start? Where do you start? Chala mandiki, many of the people may not have a clarity where to start. Actually, ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ అది ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఎ వెబ్సైట్. సో ఫస్ట్ యూ రైట్ PHP కూడా, Java కూడా, .NET కూడా, HTML, CSS code. Any web application starts with HTML, CSS only. So ఇప్పుడు కస్టమర్ వచ్చాడు, అడిగాడు, కస్టమర్ కేమ్ టు యూ అండ్ హీ ఆస్కింగ్ యూ క్రియేట్ అ వెబ్సైట్. అసలు వెబ్సైట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? నీకు ఒక థాట్ కావాలిగా, నీకు ఒక విజన్ ఉండాలి. సో ఇలా ఉంటే బాగుండు, ఇలా ఉంటే బాగుండు అని చెప్తారు, కానీ అది ఎలా, హౌ ఇట్ విల్ బి స్టార్టెడ్? చాలా మందికి ఉండే ప్రాబ్లం ఇదే, ఇనిషియల్ పుషింగ్ కావాలి, స్టార్టింగ్ ఎలా తీసుకోవాలో తెలియదు, స్టెప్ అలా తీసుకోవడం తెలిస్తే యూ విల్ బి వెరీ ఫాస్టర్ కదా. సో మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ will do the websites. I will also do the website. Somebody also will do the website. But your website looks good. My website looks good. Maybe my website looks good because I have some experience. You are a fresher. Maybe you're not having such an experience. Maybe you may not give good delivery. So at the end of it, first of all, remember, anybody came to you. First of all, you have to ask them one. మీ వెబ్సైట్ ఎలా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నారు మీరు, చెప్పండి నాకు. హౌ యూ వాంట్ టు లుక్ the web. Customer will give you some reference websites. So I have a training institute, I have a website, Sunada Technologies ఉందండి, వాళ్ళ వెబ్సైట్ లాగా నాకు కావాలి. నరేష్ ఐటీ ఉంది సార్, వాళ్ళ వెబ్సైట్ లాగా నాకు కావాలి. అలా రెఫరెన్సెస్ ఇస్తారు ఫస్ట్. ఆ రెఫరెన్స్ లేకపోతే నువ్వు ఎలా చేస్తావు, నేను ఎలా చేస్తాను? కాదు. ఇప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే, నో రెఫరెన్స్, నాకేం ఐడియా లేదండి, మీరే ఓన్గా స్టార్ట్ చేయాలి అని అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? నరేష్ ఐటీ అన్నాడు, లేకపోతే సత్య ఐటీ అన్నాడు, లేకపోతే ఇంకొక సమ్ అదర్ స్కేలర్ అన్నాడు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాం, ఆ వెబ్సైట్ చూస్తాం, ఓహో అంటే యాజ్ కాపీ కొట్టాం. సో కొన్ని చేంజెస్ చేస్తాం, కలర్ కాంబినేషన్స్ అవి ఇవి చేంజెస్ చేసి, ఓకే విల్ అచీవ్ ద థింగ్. విల్ అచీవ్ ద థింగ్. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా నేను ఒక లేఅవుట్ చూపించాను మీకు, మీరు చూసారో లేదో, బట్ లెట్ మీ షో యూ. ఇది అండి ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయాలి. యాక్చువల్ గా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇదిగోండి, ఇది ల్యాండింగ్ పేజ్ వాళ్ళు ఇచ్చింది నాకు.
వెబ్సైట్ ని వెళ్తే ఇందులో ల్యాండింగ్ పేజ్ పెట్టాము, ఏదో వ్యూ డీటెయిల్స్ అని కొడితే ఇదిగోండి అదే ల్యాండింగ్ పేజ్, సేమ్ ప్రివ్యూ అదే. చూసారా? ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇలా ఉంది, సేమ్ కైండ్. ఇప్పుడు అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం కాపీ కొట్టకూడదు. యూ కెనాట్ కాపీ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఏదో కొంత చేంజ్ అనేది మనం చేసాం. ఇప్పుడు ఆ ఇమేజ్ చూడండి, అంతా ఆ ఇమేజ్ ఈ ఇమేజ్ ఒకటే, కాకపోతే ఇదంతా ఒకే విధంగా ఉంది, బట్ ఇమేజ్ మాత్రమే మనం చేంజ్ చేసాం. అంటే ఏది ఆ పర్సన్ ఇమేజ్ పక్కన మనం ఏం చేసాం, రెడెక్స్ అని రియాక్ట్ అని పెట్టుకున్నాం, 2 లోగోస్ పెట్టుకున్నాం. ఓకేనా? దాని కింద వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఆ 3 బ్లాక్స్ ఎక్కడ పెట్టారు వాళ్ళు, 3 బ్లాక్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టారు వాళ్ళు. మనం ఎలా పెట్టాం 3 బ్లాక్స్, ఇలా పెట్టేసాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఈ బ్లాక్ చూడండి, ఈ బ్లాక్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంది, వాళ్ళకి మనకి పెద్ద తేడా ఏం లేదు. చూడండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉందా ఈ బ్లాక్ ఆ బ్లాక్ మనకి. కాకపోతే ఇక్కడ వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ ఫీ అని పెట్టారు, మన చిన్న వెబ్సైట్ కాబట్టి వాళ్ళది. సో ఇలా జస్ట్ ఒక ఎంక్వైరీ ఫామ్ పెట్టుకున్నారు. ఓకేనా? సో కొంచెం కిందకి వస్తే రియాక్ట్ కోర్స్ కంటెంట్ ఉంది, రియాక్ట్ మాస్టర్ క్లాస్ FAQs ఉన్నాయి. యూ అబ్జర్వ్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ నౌ హౌ దిస్ ఇస్ ఆల్ గెటింగ్. సో ఇలాంటి డిజైన్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు మనకి. సమ్ పీపుల్ విల్ గివ్ యూ లైక్ దిస్, సమ్ పీపుల్ దే విల్ నెవర్ టెల్ యూ ఎనీథింగ్. వాళ్ళు ఏం చెప్పలేరు, కానీ నాకు ఇలాంటి ఒక మంచి పేజ్ కావాలి, నేను చేస్తున్నాను. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు కస్టమర్ విల్ కమ్ టు అస్ వితౌట్ ఎనీ ఐడియా. ఇప్పుడు మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ యూ వాంట్ టు వర్క్ యాజ్ ఎ ఫ్రీలాన్సర్. మీరు ఫ్రీలాన్సర్ వర్క్ చేయాలి. ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు వర్క్ ఇన్ ఎ కంపెనీ, ఐ వాంట్ టు వర్క్ యాజ్ ఎ ఫ్రీలాన్సర్. ఫ్రీలాన్సర్ అన్నప్పుడు నీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి, నీకు ఒక విజన్ ఉండాలి. కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాడు చెప్తాడు నీకు, అప్పుడు నువ్వు చేయగలగాలి. అంటే నాకు ఇలా కావాలి ఇలా కావాలని చెప్పినప్పుడు దాన్ని నువ్వు పెన్ పేపర్ పెట్టేసి రాసి దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ లో తీసుకెళ్ళాలి. అంటే వే టు స్టార్ట్ ద వెబ్, అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి వెబ్సైట్ అనేది. చూడండి ఇట్లాంటి వర్క్స్ నేర్చుకొని కూడా మనం ఫ్రీలాన్సింగ్ చేయొచ్చు. అంటే మీరు ఏ కంపెనీకి వెళ్ళకపోయినా కూడా ఇలాంటి వర్క్స్ నేర్చుకొని మనం ఫ్రీలాన్సింగ్ కూడా చేయొచ్చు. ఎవరు కస్టమర్ దగ్గర, ఇప్పుడు ఒక మా విలేజ్ ఉంది, విలేజ్ లో ఒక స్కూల్ ఉంది, స్కూల్ కి వెబ్సైట్ లేదు. నేను వెళ్ళి అడుగుతా, సార్ మీ స్కూల్ కి వెబ్సైట్ లేదు, నేను ఒక వెబ్సైట్ చేపిస్తాను సార్ మీకు మంచిగా అని చెప్తా. రైట్? సో వాళ్ళు ఏమంటారు, మేము డబ్బులు ఇవ్వలేము సార్ అంటారు. ఓకేనా? ఒక 500 ఇవ్వండి సార్ చేసి పెడతాను, ఒక 1000 రూపాయలు ఇవ్వండి చేసి పెడతాం. సంథింగ్ ఇలా ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఫ్రీలాన్సింగ్ వర్క్ అనేది. చిన్నగా ఒక స్కూల్కి వెబ్సైట్ చేస్తాం కదా, సరే ఫ్రీగా చేసావు, ఇదే వెబ్సైట్ ఇంకొక స్కూల్కి వెళ్ళి, సార్ వీళ్ళకి ఇలా వెబ్సైట్ చేశాను మీకు కూడా చేయమంటారా, వీళ్ళకి 10,000 తీసుకున్నాను సార్, యాక్చువల్ నువ్వు చేసిన ఫ్రీగానే 10,000 తీసుకున్నాను సార్, మీరు 5,000 ఇవ్వండి సార్ నాకు, మీకు చేసి పెడతాను ఇంకా బెస్ట్గా అంట. చూడండి మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఎలా వస్తుందో. అంతేనా లేదా? రైట్? వీళ్ళకి అన్ఫార్చునేట్ ఒకరికైతే ముందు మనం చేయాలి కదా, ఎవరో ఒకరికి ఫ్రీగా చేశాను, ఇదే థీమ్ తీసుకెళ్ళి వేరే వాళ్ళు చూపించాను, వేరే స్కూల్ వాళ్ళకి, ఇదేదో బాగుంది మనకు కూడా ఉంటే బాగుంటుంది. అప్పుడు వెబ్సైట్ ఎందుకు చేసావు అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇప్పుడు గూగుల్లో ఎవరన్నా కొట్టారనుకోండి, సార్ మీ వెబ్సైట్ వస్తుంది సార్, మీరు చూస్తారు, మీ డీటెయిల్స్ మొత్తం అందులో చూడొచ్చు, అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా కాల్ చేసిన అవసరం లేదు, మీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వెబ్సైట్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా మనం చెప్తాం వాళ్ళకి, దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్. చూడండి మెనీ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ డజంట్ హ్యావ్ వెబ్సైట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో, దే వోంట్ హ్యావ్ వెబ్సైట్స్, విల్ క్రియేట్ వెబ్సైట్స్ ఫర్ దెమ్. అంటే మంచిగా నేర్చుకోవాలి డిజైన్ అనేది, ఏదో పై నేర్చుకొని వెబ్సైట్ చేస్తామంటే దే వోంట్ అగ్రీ. ఓకేనా? వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ డిజైనింగ్ విత్ ప్రాపర్. రైట్? ఇలా చేసాం మనం. సో ఇదండి మొత్తం మీద ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్ చేసి. సో ఇది ఎలా రెఫరెన్స్ వచ్చింది నాకు, ఇది రెఫరెన్స్ దానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం, ఇలాంటి రెఫరెన్స్ పెట్టేసి అలా చేయండి అని అన్నారు అనుకోండి, అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ రెఫరెన్స్ అని కాదు చెప్తున్నా, జస్ట్ నేను ఒక ఐడియా ఇస్తున్నాను మీకు, ఇలా చేయొచ్చు లేకపోతే అలా చేయొచ్చు మనం. అంటే అందరికీ ఒక రకంగా చూసుకున్నట్లయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్స్ ఇలానే ఉంటాయి మనకి, రెఫరెన్స్ లని అవని ఇవని. సో కొంత అటో ఇటుగా చూసినట్లయితే ఇలా ఉంటుంది మనకి, ఇబ్బంది ఏం లేదు, ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ అండ్ విల్ జస్ట్ గో లైక్ దిస్ వన్. రైట్? ఓకే, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయటం ఎలా వెబ్సైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఈ వెబ్సైట్ కూడా చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, మెనూ ఉంది, ప్రతిదాని మెనూ కామన్, అలానే మీరు కిందకి వెళ్తే ఫోటో కూడా కామన్, ఫోటో కామన్. అలానే మీరు ఇక్కడ చూడండి సెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూడండి, ఇక్కడ టాప్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఇలా నావిగేషన్ జరుగుతుంది. ఎలా జరుగుతుంది ఇది? by using JavaScript or jQuery, is not by using CSS or HTML. Okay, right? ఇంకా రండి కిందకి రండి, అవర్ ట్రైనర్స్ అండ్ డూస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. సో అలానే మనం కిందకి వస్తే ఇక్కడ ఏవో ఉన్నాయి కొన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. అలానే ఇప్పుడు నేను ఒక కోర్స్ ని క్లిక్ చేసి ఆ కోర్స్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం అనుకున్నా, నోట్ జేఎస్ క్లిక్ చేస్తా. నోట్ జేఎస్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఐ వాంట్ సీ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద నోట్ జేఎస్ కోర్స్, దట్ ఈస్ లోడ్ ద పేజ్ లోడ్ అయింది. ఇక్కడికి వస్తే నోట్ జేఎస్ సంబంధించిన ఇది ఆ పేజ్ డిజైన్.
సో మనకి వాళ్ళు చెప్తారు, బాబు నాకు ఇలా కావాలి, ఇలా కావాలి, అలా కావాలి, లేకపోతే ఈ వెబ్సైట్ ఎలా ఉందో అలా చేసి నాకు ఆ రిఫరెన్స్ ఇస్తారు మనకి ముందు. ఓకే, బాగుంది. ఫైనల్ గా వీ హ్యాడ్ ఎ డిస్కషన్ విత్ ద కస్టమర్. మనకి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది, ఈయనకి స్కూల్ వెబ్సైట్ చేయాలి లేకపోతే ఇన్స్టిట్యూట్ వెబ్సైట్. ఓకే, మనం అంతా అనుకుందాం మనం ఒక ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వెబ్సైట్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఓకే, ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, వే టు స్టార్ట్, హౌ టు స్టార్ట్. ఓకే, దీనికి మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దానికి మనం లోగో కావాలి, కొన్ని ఇమేజెస్ కావాలి. ఎస్ఆర్ నాట్ రైట్, లోగోస్ కావాలి, ఇమేజెస్ కావాలి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్ని శాంపుల్ ఇమేజెస్ గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని అవి పెడతాం. we will continue with them. After that, if everything is okay, they will give the images and we will replace the images. Okay na? Right, చూడండి ఒకసారి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది నీ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ కదా. రైట్, ఇక్కడ నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఫోల్డర్ పేరు లెట్ us make it as a layout or template or school or college or institute. INSTITUTE ఇన్స్టిట్యూట్ నేను వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, అందుకే ఫోల్డర్ పేరు అలా పెట్టుకున్నా. మీ ఇష్టం ఏదైనా పెట్టుకోండి ఫోల్డర్ పేరు. రైట్, ఇది ఫోల్డర్ పేరు. దాని ఇన్స్టిట్యూట్ ఇస్ అ వెబ్సైట్. ఈ వెబ్సైట్ లో ఏం పెట్టాలి ఫస్ట్ మనం అంటే యూ హ్యావ్ టు కీప్ వాట్ ఈస్ ద ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్. ఒకసారి రండి, లెట్ మీ డూ టెల్ యూ వన్ థింగ్. INSTITUTE ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫోల్డర్. This main folder always contains some subfolder called CSS, subfolder CSS and JS files and images files. Three folders should be there. Besides this, we should have some HTML files. One is going to be index.html, about.html, contact.html. Like this, we will create the things and the contact.html. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇలా స్టార్ట్ చేయాలి చిన్నగా మనం. ఓకేనా? రైట్, I will tell you. And like this, so on, so on. Contact, courses, careers, like this you will have, so on, so on. This is the project structure. HTML, CSS project structure. All the images you are going to download, you will save here. All the CSS file. Right now we are not going to write any JS, but keep the JS folder. But we don't want to write anything inside of it. Okay, just write the JS and leave it. Right, this is the folder structure. And one more thing, to do this project, we need an editor. Editor కావాలి. ఏ ఎడిటర్ వాడదాం? యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ నోట్ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఎడిటర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ నా. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఎడిటర్. డూ వన్ థింగ్, డౌన్లోడ్ VS Code editor. Visual Studio Code editor is there na? Download this editor. Right, wait for a second. What happening? Is it coming? Right. So all of you are requested to download the VS Code editor. Okay, right. So if it is downloaded, I will say the editor like this. Do one thing. So after installing, you will find the icon in desktop like this. Open the editor. You open the editor and it will become like this. All of you see this carefully. This is the editor. In this editor, where is your project? C drive or D drive? Just now you created one folder institute na. Load the project into this editor. How do I load the project? And you see now, you can go to the file menu, or you see there is a open folder. And you able to see open folder, or you go to file menu also, same thing, you will get the open folder. Go to that location, desktop. There is a 11am folder. Inside 11am folder, I have institute folder. Select the folder. Now you see folder open na. Left side you see institute folder is there. Inside, create a folder CSS. Create one more folder, so not inside. So inside the institute, create the JS folder. Inside JS folder again, I want to create one more folder called images. I taken all the images folder. And we have take some files also. What are the files we have take? First file I'm creating index.html. Why index.html only? I don't know. You download any template. Google, go to Google, download any HTML template. There is a file index.html. Why the name is index only? Why can't we take some other home.html or welcome.html? Why can't we take every project? You see HTML, PHP, Java.net, wherever you go, there is a file with a name called index.php, index.html, index.python, index.java, index. Something like this. Why index only? Why not some other file? Do you have any doubt? What is the doubt? Why index only? Why can't we take some other file? Index is called a startup file. What it is called? Startup file. And when you are entering into the folder, index file will execute it automatically.
Index file will executed automatically. We don't want to mention in the URL index.html. For example, we are opening facebook.com or facebook.com/index.php na. Facebook.com. Automatically some output is coming na. Which file is loading? Index file is loading. Index file is always called as a startup file of a project. That's why in every project that you are creating, there is one file with name called index.html. Okay, done. So let us write the basic structure. Hit enter. Advantage of this editor. Actually, I have to write everything. Without writing what I did here, I simply went there, I write exclamatory mark, hit enter. If I click exclamatory mark, now you see this is generating all the head, body, and everything. So this is going to be title. What's the institute name? Sunada. Okay, me istam. Right. So I am writing మీ ఓన్ ఇన్స్టిట్యూట్ కదబ్బా, మీకు కస్టమర్ వచ్చాడు మీ దగ్గరికి, కస్టమర్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఏబిసిడి ఇన్స్టిట్యూట్, XYZ Institute, like this. A పేరు పెట్టుకోండి. Okay, right now we will take the same name, right? LOGIS Technologies, right? This is the thing. So after that, వెబ్సైట్ ఎలా ఉండాలి? ఓకే, హెడ్ వచ్చింది, బాడీ వచ్చింది, అసలు ఇందులో ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ ఎన్ని సెక్షన్లు ఉన్నాయి, హెడరు, ఫోటరు, మధ్యలో ఏవేవో ఉంటాయి కదా, అదంతా ఎలా తెలిసింది నీకు? హౌ డూ యూ నో? అది ఎలా రాయాలి స్ట్రక్చరు? ఓకే, ఇంతవరకు అయితే ఓకే సార్, ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ అప్ టు హియర్, రైట్? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ చూద్దామా? రైట్. So let me open the paint diagram. Let me tell you, paint. Let us go for the paint. Yeah, open the paint diagram. Yeah, all of you watch it carefully. Let us assume this is a web page. Okay, customer chapla, customer is not telling anything, so we are deciding what I have to keep here. So I want to take header, I want to take header, I want to take footer. I got two sections, header, footer. Okay, next one is going to be, I want to take one banner. Upon the banner I want to keep some text, welcome to some institute, some 2 lines of description, view more, view courses, like this. I want to keep some text on the banner. Okay, this is a banner, right? If you don't know, you write some labels also. What is the label I want right here? This is going to be header, this is going to be banner. So what it is going to be called? This is going to be something called footer. We'll take something called footer. Yeah, better to write something called footer. Header, footer, 2 sections completed. After that, here I want to write some services of my institute. Services of my institute, like this. How many blocks I need? Ante I need block 1, block 2, block 3, block 4. Ante 4 blocks per row కావాలి. You understand? సో ఇలా చెప్తున్నా నేను రఫ్గా. కస్టమర్ ఆల్సో మే టెల్ యూ, నాకు ఇలా కొన్ని సర్వీసెస్ కావాలి అంటే, ఓకే ఎన్ని సర్వీసెస్ సార్? 8 సర్వీసెస్ అన్నప్పుడు అబౌవ్ 4 అండ్ బిలో 4. ఐఎమ్ జస్ట్ అజ్యూమింగ్ నాకు ఇలా కావాలి, I just need like this అనేది just I'm assuming like this, right? So you take the same thing, right? Same 4 blocks I want to keep here also, right? Okay, the basic idea I'm giving, basic idea how to start, right? Next one is going to be, sir, here I want to divide this into 2 partitions, sir. 2 partitions. ఇక్కడ నాకు ఒక ఇమేజ్ కావాలి. What I need an image here. In the right side I need 4 blocks కావాలి, sir. Right? Block 1, block 2, block 3, block 4, block 5, block 6, like this. I need నాకు ఇలా కావాలి, sir. అంటే customer sometimes will write, he is not very good in explanation. He will take a pen paper పెట్టేసి నాకు ఇలా కావాలని డ్రా చేసి ఇస్తాడు నీకు. లేదంటే మీరే ఒక డ్రా చేసుకోండి, ఇలా డ్రా చేయండి. డ్రా చేసి ఇప్పుడు ఫైనల్ గా 6 బ్లాక్స్ వచ్చినాయి నాకు ఇక్కడ, రైట్? డన్. రైట్, ఇదండి కస్టమర్ కావాల్సిన వెబ్సైట్. ఇలా కావాలి. ఇప్పుడు ఆ బ్లాక్స్ ని మీరు ఏం పెడతారు? ఎవ్రీ బ్లాక్ లోపల ఇమేజ్ పెడతారా, టైటిల్ డిస్క్రిప్షన్ పెడతారా, ఐకాన్ పెడతారా,
what you want, you have to decide. This structure, I given the structure. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయాలి. లెట్స్ గో టు ద డాక్యుమెంట్. ఇప్పుడు ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి మొత్తం. The overall is what? This overall thing is what? Main section. Main section contain header, banner, features, some services and footer. They, as per my naming convention, I have header, I have banner or slider, I have some services, I have some features, 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 and finally something called footer. These are the sections I have to create. 5 sections totally. Okay, the main, you are going to take one main container. The main container divided into 5 major sections. Every section is again divided into 2 sections or 1 section or 4 sections, whatever it may be. Okay, consider like this. Okay, done. Now I am ready. Now come here. So I am writing a comment first. Main and then just a comment. అంటే వేర్ ఇస్ మెయిన్ కామెంట్ లేకపోయినా కూడా ఏం కాదు, బట్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు రైట్ ద కామెంట్. నీకు తెలుసు ఎప్పుడంటే యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యువర్ కోడ్ ఈజ్ 100 lines, no problem, you will understand where tag open, where tag is closed, easily we can understand. But when the real time you are going to write not 100 lines, 2,000-3,000 lines of code, you are going to write it, then you have to be very clear where this tag open, where this tag is closed. You should be very clear na. By seeing these comments we can easily understand where this section starts, where this section ends. Comments also will help you very good. Meer comments rasarante while you are doing any website, if you are writing comment, that will tell you your professionality in the coding. Writing comments is very important. For example, you created 5,000 number of lines of website without comments. You resign the company, somebody needs to come to work on the same na. By seeing your code, he will literally scold you. Who is this guy? No comments, nothing. Where do you started, where do you ended? But if you are writing comments, he will feel very happy. He is a professional developer. He created the website. By seeing your code. In interviews also, whenever you are going for an interview, if they are giving a layout like this, create a layout, write always comments also in the code. So that will tell you your professionalism. Some people will go with some experience, fake experience. Same design I given as an assignment. 0 years experience guy also doing the same way, you're also doing the same way. They can easily understand your experience level by seeing your code. So that comments will always help you how professional you are in the coding. Really, comments will always help you how professional you are in the code. Be careful, and always it is recommended to write the comments now onwards. As of now we just practice it, right? Okay, let us do one thing. I am taking, this is going to be main tag open, main tag close. Let me take a class is equal to main. Take any name, not only main. Take container or anything, you can take it. Element name is main, class name is main, and okay, of course it's not a problem. You want to take id, you can take id also, no problem. Why? Because id for a whole website, one main id na, one main, right? We can take id also, no problem. Right, now this main section is divided into how many sections? Tell me. 5 sections. One is going to be header. Right here, header open, header close. Let's have an id is equal to header. Take anything, not only header. I taken id as header. Sir, I want to take some different. Yeah, take different, no problem. id ne తీసుకోవాలా, క్లాస్ తీసుకోకూడదా, నీ ఇష్టం. మీరు తీసుకోండి, ఏం కాదు. ఐడి తీసుకోండి, క్లాస్ తీసుకోండి. ఇంకో దీని లోపల ఐ వాంట్ టేక్ వన్ మోర్ div ఎక్స్ట్రా. దిస్ div క్లాస్ ఈక్వల్ టు హెడర్. ఇలా తీసుకుంటున్నానండి, క్లాస్ హెడర్, ఐడి హెడర్. వై ఆర్ యూ టేకింగ్ div, sir? I will talk in a minute. Okay, first let me complete it. This is the parent, this is the child. We are taking like this. Every section I will take like this only. Section 1 completed. Now what is the section 2? Banner section, right? Banner section. Inside the banner section, let us make this as a section open, section close. Banner section start to banner section and comment మర్చిపోవద్దు. Better to write comment. మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉందంటే ఓకే, బట్ ఇది మంచి అలవాటు, గుడ్ ప్రాక్టీస్ అన్నట్టు, రైట్?
banner. Let me have an id is equal to banner, right? Inside this, I'm taking a div banner. Class is equal to banner. Why are we taking extra div? Is enough na? One parent is enough, right? Why we are taking extra div? And తర్వాత చెప్తాం ఇది. Follow the structure like this always. Why we are taking two? One is enough kada ani meeku doubt రావచ్చు, but there is a reason why I am taking one extra inside this extra div. There is a reason, so we'll tell you in sometime, right? Wait for some time, right? This is completed. What is the next section? The next section, services. Okay, let us write the comment. Don't forget the comment. Yeah, the next one, features, sir. This is the basement. Building construction basement కావాలి కదా. You are preparing the basement. Upon the basement you will construct the walls, rooms and everything. ముందు ప్లాన్ కావాలి కదా. ప్లాన్ ఇది. ఈ ప్లాన్ కి ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? You are preparing the structure. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం, రైట్? సో ఇది ఇక్కడ ఏం రాయాలి? ఫీచర్స్ కదా, FEATURES ఫీచర్స్. ఫీచర్స్ అండ్ రైట్ a section. Right, finally footer have footer semantic. Completed. The structure. If I run this file, can I see any output? No output. We prepared the structure. On the structure, we have to write anything, something we have to write it now. Okay, we will come one by one. First of all, if you want to run this also, we can run this. Yes, how do I run this? We have two ways. Okay, where is the folder? Go to the folder. This is a folder. In the folder, you have the file index.html. Double click and you will see the something. But press F12 and you see the output in the console. How the output is going to be? Where is the element? Sorry, here you will see something called elements. Can you see the structure of the web? Can you see this, all of you? See, guys, you observe this. Maybe you will get very, things are going to be very clear. If you can check it, if you can expand this, can you see neatly the comment, header open, header close, banner open, banner close, and section open, section close, feature open, features close. Like this, better to write always comments. See, your code is very neat. ఎవడన్నా వచ్చి చూసుకుని ఇలా చూసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంది అనాలి కోడ్. అది ఇలా రాయకుండా రాయండి, మీకు అంతా ఏదో రాశారు సంథింగ్. సో ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి లుక్స్ గుడ్. ఆ స్ట్రక్చర్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. యూ షుడ్ ఫాలో ద స్ట్రక్చర్. ఎలా ఫాలో అవ్వాలంటే ఇలా చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, రైట్, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రైట్. నౌ కంప్లీటెడ్. Now we have to link style sheet now. Next step. So structure is ready. For this we are preparing the style sheet. Right, let us go for the style sheet. How do I prepare the style sheet for this one? Let me close all this. Yeah, so this is the window. All right, so go to CSS folder. Okay, create one file with a name called styles.css. Do we have any styles here right now? No styles. What we will do generally, write this star margin 0 box sizing border box. All sizes are coming. In notepad everything we have to write, but when I'm starting here all the sizes are coming. And I want to link this. Let us write body background color. Aqua. Are you getting aqua background color? Refresh the page. Are you getting aqua background? There is no aqua background. Why? Style sheet created, but it is not linked. So link the style sheet. So go to the document and link the style sheet here. How do I link this? Simply you can write link, link, link. Yeah, relation is equal to
style style shet style sheet. And what's the next one? href is equal to css folder slash, see suggestion is coming slash, you see the style. The advantage of these editors are what? We don't want to write much. Auto suggestions are coming. If we can hit enter, that is loaded automatically. Adi notepad like no auto suggestions. Everything we have to write our own. Everything we should write our own. Now let me save this and let me go to the browser and refresh the page. Applied. Applied means style sheet linked successfully. Actually, background color is not required. For the confirmation, my style is linked or not. That's why I added the background color. Let's go there. I am not required this. Let me remove this. Okay. So I concluded this is added. Okay. Right. So now what is happening? Structure ready, style sheet ready. We have to start work on the things now. Right. Let's go there. So by seeing the diagram, where is our diagram? This is a diagram. Okay. Header. Header should be divided into two partitions now. Left part logo, right part menu. Okay na? Menu, logo. Right. Let's go to the header section. All of you are requested to go to head section. This is a header section. Don't work on these right now. If you want, you can minimize like this. Right. One by one we will go. Section by section we will go. Don't write mess the code by yourself. Section by section. First, let me finish the head section. If head section complete, then all I can go for banner section. That's why I maintain the sections like this. First, complete the head section. Go to the head section. Head section required three parts. Two parts. Sorry, one is logo. Right. Let us do take a div. Div class is equal to what it is going to be logo. Another div. I won't take this is going to be nav bar or main menu. Won't take anything. Take. So we need a logo. IMG SRC. Do you have any images folder right now? No images. Okay, we will download some images from the Google. Right here. UL class is equal to menu. Everything should be li. Li should be clickable. So ahref. Already we created menus na. Copy paste the menu here. Why are you writing? You know how to create menu kada? Copy paste the same menu. Copy paste the same CSS. Yes or not, right? That's why I given all the tasks. Already in the diagram, we discussed this assignment yesterday, na? Google Teams we did not, but little change. So this design we already did earlier. Yes or not, right? That's what I'm just telling you. Exactly. Okay. Right. Okay. But anyhow, let me finish the layout. No problem about it. So we'll complete the layout. So this is going to be home like this, about, any spell mistakes, tags open, tags close or not, please check it carefully. Courses. Careers. It's going to be contact us. Okay, contact us. Then this is a menu. Refresh. Menu is there. Logo. Shall we download a logo from Google? Download sample logo. Log logo. Yeah. Shall we download this bank logo? You go for images. More images you will get it here. So let us see the image. What is the image size? 360 by 360. Okay, let us download this image. Otherwise, you see the logo name. Shall we download this? Actually, we have to ask the designer. Designer will prepare the logo. Generally, if you have a doubt, sir, what are the colors I have to use in the website? Color combination is required now. What is the color combination I have to use for your website, sir? 99% website color combination decided by the logo colors. What are the colors in the logo? These colors only they will use for creating the website. Okay, I have two colors here. One is a blue, other one is a some other. What it is? Not blue block. What is the color? How do I get the color codes?
Okay, I'm downloading this image. What is the size of the image? Oh my god, size of the image is going to be 1500 1600. But download the image. Save image as. Let me download this in the downloads folder first. Downloads folder. I will tell you one thing, because image is very big image. Okay, right, wait for a second. So after that, I want to get the color codes of this, and you have already color palette na, color picker. And if you can mouse over, what is the color code? This is the color code. RGB also there na. What is the color value you want to get it? You can get the primary color. You decide two things, and ఎవ్రీ వెబ్సైట్ లో మీకు ఏముంటది, ఒకటి ప్రైమరీ కలర్ ఉంటుంది. ప్రైమరీ కలర్ వచ్చేసి ఇది ఓఆర్ఆర్, ఇంకొకటి ఏదో ఉంది కదండి, ఏంటి అది? సో ఎయిదర్ ఎక్స్ట్రా కలర్ కోడ్, ఎయిదర్ ఆర్జీబీ కలర్ కోడ్, ఎనీవన్ యూ కెన్ చూస్ ప్రైమరీ కలర్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సెకండరీ కలర్ అంటారు. సెకండరీ కలర్ ఎవ్రీ వెబ్సైట్ లో ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. What is the secondary color? Let's go to the page. Yeah, so secondary color I want to get it. Let us go and click this. Yeah, what is the secondary color? Secondary color is going to be, sorry, go to the editor. This is a secondary color. RGB color code also you can copy. Copy the RGB color also. Right, this is the two colors we got it. ప్రైమరీ కలర్, సెకండరీ కలర్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద లోగో. ఓకే, రైట్, ఫైన్, బాగుంది. ఇప్పుడు ఆ లోగోని మన సైట్ లో పెట్టుకోవాలి కదా, కానీ లోగో ఏమో చాలా పెద్ద లోగో. ఎంత ఉంది? 1500 ఉంది హైట్, విడ్త్. మరి అంత పెద్ద లోగో చూడం కదా. హార్డ్ గా ఎంత ఉంటుంది? 120 హైట్ ఉంటే మేబీ 320 విడ్త్ ఉండొచ్చు, మేబీ అది మాక్సిమం. ఇప్పుడు ఆ లోగో ఏదైతే మనం డౌన్లోడ్ చేసామో ఆ లోగోని నేను రీసైజ్ చేయాలి. ఓకేనా? హౌ డు ఐ రీసైజ్ ద లోగో? తెలుసా మీకు ఎలా రీసైజ్ చేయాలో? తెలియదు కదా, నాకు తెలియదు. ఎలా రీసైజ్ చేయాలి? నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఇమేజ్ రీసైజర్, గూగుల్కి వెళ్ళాను, ఏదో ఒక వెబ్సైట్ వచ్చింది, క్లిక్ చేశాను. వాడు వాట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ సెలెక్ట్ ద ఇమేజ్ అన్నాడు. ఆ ఇమేజ్ ఏది? ఇప్పుడు డౌన్లోడ్స్ లో ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద ఇమేజ్. ఎక్కడ ఉంది ఆ ఇమేజ్? డౌన్లోడ్స్ లో అండి, ఇప్పుడే కదా డౌన్లోడ్ అయింది అది. ఇది ఆ ఇమేజ్ అండి. స్టాక్ వెక్టార్ శాంపిల్ లోగో అని ఉంది. డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాను. రైట్, ఇమేజ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని రీసైజ్ చేయాలి. ఇది కూడా ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడండి. ఎంత రీసైజ్ చేస్తున్నాను అంటే నేను 100 పెట్టాను, 100/100 అన్న. సో ఇంక ఇక్కడ ఏమన్నా ఉందా? కేబీస్ ఒరిజినల్, సేమ్ యాజ్ ఒరిజినల్, నో నథింగ్ చేంజ్. 100/100 అండి. ఓకేనా? ఒకసారి రీసైజ్ కొడదాం. రీసైజ్ కొట్టినప్పుడు ఇమేజ్ అనేది రీసైజ్ అవుతుంది. రైట్, డౌన్లోడ్ అంటున్నాడు. లెట్ మీ డౌన్లోడ్. డౌన్లోడ్ అయింది. ఇది రీసైజ్ ఇమేజ్. ఒకసారి ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ ద రీసైజ్డ్ వన్. ఇది ఒరిజినల్, ఇది రీసైజ్డ్ వన్. ఒకసారి ఓపెన్ విత్ ఫోటోస్ పెట్టి చూద్దాం రీసైజ్ అయిందా లేదా. రీసైజ్ అయ్యింది కదా, చిన్న ఇమేజ్ వచ్చింది. ఫైన్. మరి చిన్నగా ఉందేమో కదా. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, సరే ఈ ఇమేజ్ని అంటే మీకు ఎవరిస్తారు? ఇది జనరల్గా మీకు కంపెనీ వాళ్ళు ఇస్తారండి, మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? కంపెనీ వాళ్ళు ఇస్తారు, మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఒకటి కలర్ కాంబినేషన్ మనకు తెలియాలి కాబట్టి జస్ట్ మనం గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఇలా మనం చేస్తున్నాం అంతే, అంతకంటే ఏం లేదు. నాకు ఈ ఇమేజ్ కావాలి కాబట్టి ఏదా ఇమేజ్ ఏదండి? వేర్ ఇస్ దట్? యా, ఇట్ ఈస్ గో వేర్ ఇస్, ఎక్కడికి వెళ్ళింది అది? ఇక్కడే కదా నేను డౌన్లోడ్ చేసింది. ఇక్కడ ఉందా? ఓకే, నాకు ఇదంతా అవసరం లేదండి. ప్రింట్ స్క్రీన్ లోకి వెళ్ళేసి నేను ఇలా చూసుకుంటాను. ఓకేనా? నాకు ఇంతవరకు చాలు. యాక్చువల్గా అది ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇలా క్రాప్ ఉంటే క్రాప్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆ ఇమేజ్ ఇప్పుడు మీకు క్రాప్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? పిక్చర్స్ లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. ఒకసారి ఆ పిక్చర్స్ లోకి వెళ్ళి చూద్దాం ఎంత రెజల్యూషన్ వచ్చింది అనేది. పిక్చర్స్ లో, స్క్రీన్ షాట్స్ లో ఇది ఇప్పుడు వచ్చిన ఇమేజ్. వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్? డైమెన్షన్స్ 498/277. ఇంత అవసరం లేదు మనకి. ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ ని కొంచెం మనం రీసైజ్ ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు కదా, పెయింట్ లో కూడా. పెయింట్ లో రీసైజ్ చేయొచ్చు కదా. ఓపెన్ విత్ పెయింట్ కొట్టండి. రీసైజ్ ఎలా చేస్తాం? ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుందండి, క్లిప్ వర్టికల్, అరే సమ్వేర్ ఉంటుంది కదా ఆప్షన్, తెలుసా? సైజా? ఇదేనా సైజ్? ఇది బ్రష్ సైజ్.
ఫైల్లోకి వెళ్ళండి, వ్యూనా thumbnail సమ్వేర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సారీ, ఫొటోస్లో అయితే వస్తుంది ఆప్షన్, కానీ పెయింట్లో లేదు ఆప్షన్ అనేది చూస్తున్నాను. ఓకే, ఇదే వెబ్సైట్కి వెళ్తున్నాను. లెట్స్ మేక్ ద ఇమేజ్ యాజ్ రీసైజ్. సారీ, image resizer. Select the image which you downloaded just now. So crop చేసిన image ఎక్కడ ఉంది? It is in pictures, right? Pictures. Go to this, and image which we cropped is going to be this. So right, what is the resizing value? Yeah. So this is original is 498. Width I'm making this is going to be 230 width, 128 height, maybe reasonable. Resize the image. Image got resized. Yeah, processing, and download this image. So now maybe it looks, yeah, this is the image screenshot. Let me make this as a logo. What it is going to be? Logo. Copy the logo image to your project folder. Copy the logo image. Where is your project? It is in desktop. Desktop, there is going to be institute. We have images folder. Keep the image folder inside of it. Logo. What is the logo.png? Right, so how do I include the image here? Let me check this first of all. We have images folder. All of you see this carefully. Images folder slash, what is the image? Citation is also coming automatically, man. Logo.png. Let's go and refresh the browser. And if you can refresh the browser, you will see a logo image like this. Aithe, is it okay na? లోగో ఇమేజ్ చాలా పెద్దగా కనిపిస్తున్నట్టుందండి. ఇంకా కొంచెం తగ్గించే పని తగ్గించండి, నో ప్రాబ్లం. ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు హైట్ పెట్టి కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. హైట్ ఈక్వల్ టు, you can write this is going to be 80 px, 80, just height 80. If I can refresh, is it okay? Let's make it, no problem. Color is the main thing. That you want to make png maker also, we can make it. And do you know png? Remove pg, remove background. మనకి అన్ని ఆన్లైన్లో ఉన్నాయి. మీరు ఫ్రీలాన్సర్ అయితే ఇలా అన్ని తెలుసుకోవాలి. ఇఫ్ యూఆర్ ఫ్రీలాన్సర్, ఎవరు ఆ రిమూవ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసేసేయాలి, నాకు పిఎన్జీ మేకర్ కావాలి. ఓకే, ఆ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు? నువ్వు తీసుకున్న ఇమేజ్ని ఎక్కడ పెట్టావు? 11 AM డెస్క్టాప్ కదా, రైట్. సరే వెళ్ళండి ఆ ఫోల్డర్కి. 11 AM ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇమేజెస్లో ఈ ఇమేజ్ని నేను, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో ఉంది, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసేయాలి, ట్రాన్స్పరెంట్ చేయాలి. అవుతుందా ట్రాన్స్పరెంట్? అయిందా? ఇంకా ఉందా? ఇంకా ఉందండి, అని పోవటంలో అది. ఇవే కొన్ని డాట్స్ ఉన్నాయి. హౌ డు ఐ రిమూవ్ ద డాట్స్? యాడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇంకా అదంతా ఉందండి, అదంతా పోలా. కలర్, బ్లర్, ఫోటో, ఫైన్. సరే అండి, రన్ కొడదాం. డౌన్లోడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది వెళ్ళిపోయిందేమో చూద్దాం ఒకసారి. డౌన్లోడ్ అయింది. సో జస్ట్ సేమ్ ఇమేజ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు దట్ ఫోల్డర్. మీ 11 AM ఫోల్డర్ వెళ్ళండి. ఇలా మనం కొన్ని వర్క్స్ అయితే మనం చేసుకోవాలండి మన ఓన్గా. సో ఐఎమ్ కీపింగ్ ద థింగ్స్ హియర్. అండ్ ఇది తీసేస్తున్నాను. లెట్ మీ మేక్ దిస్ యాజ్ ఎ లోగో, ఓన్లీ లోగో. రీనేమ్ దిస్ యాజ్ ఏ లోగో. ఒకసారి ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేయండి. ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేస్తే ఈజ్ ఇట్ ఫైన్? నౌ ఇఫ్ ఐ రిఫ్రెష్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంకా పోలేదండి, అది అట్లనే ఉంది. బట్ ఓకే, నో వరీస్ అబౌట్ ఇట్. దట్ ఈస్ అ లోగో. Or else you download a logo from company, they will give you the logo, or whatever this is going to be. You can decide how you want to take it. Okay, now right, you want to add menu items, multiple menu items, you can add multiple menu items. Okay, so like register, login, careers. Register,
login. Okay, now if you can go and check this, yeah, finally the menu ready. Menu, what are you expecting? Horizontal. You're expecting the menu horizontal. Is it look horizontal? No. Let us start the CSS. Now go to the structure. This is the menu. This is the logo. Who is the father of the logo and menu? A header, ID na class? Class header, not ID. ID header is what? Grandparent. It's okay, right? Now to the CSS. It's again good practice to write the comments in CSS also. Header styles, border styles, banner styles, like this, it is good practice. Why? Because in CSS also, you may write 2000, 3000 number of lines of code. If the website is 3000, 4000, and definitely you will write almost all 400, 500 lines, 1000 lines of CSS code, you will write it. How do we write 1000 lines? Not in one day. Every day 10 lines, every day 10 lines. Like this, it will increase almost all. Okay, right. Comment, right. So now I am writing ID header, class header, not HEA here header. Display, obviously flex. Refresh the page, side by side. Menu items also should be side by side. How do I bring the menu item side by side? Dot menu. Refresh the page. Okay. Do one thing. Hash HEA header. Let me have some background color. I will remove this later. I have background color like this. Refresh the page. Okay. We will remove it later. Don't worry. So they have to be horizontal, vertical. See, logo look like center, menu look like top. No, I want to make vertical center. How do I do the vertical center? Here, align items center. Refresh the page. Fine. I want to remove the dots. Dot menu, li. List style. List style type. రెండు వర్క్ అవుతాయి. లిస్ట్ స్టైల్ విల్ వర్క్, లిస్ట్ స్టైల్ టైప్ ఆల్సో విల్ వర్క్. ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, what's gonna, otherwise list style type also you write, which is also will work, both will work, anyone you can use it. Okay, right. I need some padding. Left right 10 pixels, top bottom, oh sorry, top bottom 10, left right 24 px. If I refresh, yes, you are getting the things like this. Menu should be completely right side. So how do I make the right side? Here you will write the property. What is the property ante? Justify content. What is the property? Space between. Space between. Because of the space between, that went that side, this went this side. So this menu is not full width, sir. It should be a fixed width. Then what you will do, you know guys, here for this dot header, you define the width, width, width 85%, margin 0 pixels auto, margin 0 auto. Remember, if you can run this, you see background strip is full width. Background is what? Full width. But menu should not be full width. It should be like this. That's why I taken two parents. ID header, class header. Class header with 85. But this is a parent. Sometimes మనకి వెబ్సైట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక బ్లాక్ ఫుల్ విడ్త్ ఉండాలి, ఒక బ్లాక్ ఏమో ఫిక్స్డ్ విడ్త్ ఉండాలి. ఆల్టర్నేటివ్ గా చేస్తారు. ఒక బ్లాక్ full width, another block is going to be fixed width. They will do like this. In this point of time, if you want to make fixed width, use the class. If you want to make full width, use the ID. That's why I taken the ID and class. Two things I take it. We don't know about the customer. Customer asks everything I need fixed width and this will work. Everything full width, this will work. Some block full width, some block fixed width, this will work. That's why I taken multi-purpose structure here. So you want all the full width sections, you want all fixed width sections, or you want alternative width sections you want to take, you can take it. Okay. So class I am using for fixed width, and this if you want full width, yes, we can go for the full width. You see, background color is applying full width or fixed width.
full width. Of course, sir, I don't want this. Box shadow. Like this I'm taking. Now if you can refresh, box shadow will be like this. Box shadow will be like this. And underline I want to remove. How do I remove the underline? Dot menu LIA, which is in the LIA. Text decoration. What is going to be? None. If you can run this and text decoration, none. 2 times semicolon, is it okay? No problem. It's not a big deal. Right. Color of the anchor tag. What is the color of the anchor tag? Color of the anchor tag. We have primary color. Na? Use this primary color. Okay. Logo colors say we will use always the things. Now color is going to be this used. If I can refresh, now you see menu is going to be, color was changed, but don't worry about this. And this is changed in the color. Color is also changed. No problem. Right. Now when you are mouse hovering, I want to add background color. Mouse over background color I want to add. Tell me please. Background color. Dot menu li hover background color. What is the background color? ఉంది కదా కలర్, ఈ కలర్ ఇస్తారా, ఈ కలర్ ఇస్తారా, మీ ఇష్టం. విచ్ కలర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ ద కలర్. ఓకే. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే, ఓకే లెట్ మీ రైట్ ఇట్. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి, ఇక్కడ 2 కలర్స్ ఉన్నాయి. లెట్ us టేక్ దిస్ కలర్. సెకండరీ కలర్ తీసుకుంటున్నాను, బట్ మీ చాయిస్. ప్రైమరీ తీసుకుంటే తీసుకోండి, బట్ జస్ట్ ఇట్స్ అన్ ఐడియా. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ అన్ ఐడియా. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి దిస్ ఈస్. నౌ ఇఫ్ యూ కెన్ రిఫ్రెష్, when you are mouse hovering, this is the color. నాకు ఈ కలర్ వద్దు సార్, నాకు ప్రైమరీ కలరే కావాలా. గో టు ద ప్రైమరీ కలర్ కోడ్. దిస్ ఇస్ ద ప్రైమరీ కలర్ కోడ్. Editor, now on hover, I don't want this color, I need a primary color like this. Okay, now save the file and refresh and check this on hover. ఇప్పుడు ఇది మెనూ ఐటమ్ కనిపించడం లేదు కదా. వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దెన్? ఇప్పుడు దీనికి రైట్, డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ వైట్ కలర్. హౌ డు ఐ గెట్ ద వైట్ కలర్ కోడ్? ఎస్ ప్లీజ్. హౌ కెన్ ఐ గెట్ ద వైట్ కలర్ కోడ్? ఎప్పుడు రావాలి? ఇది హోవర్ అయినప్పుడే రావాలి. ఎస్ సార్, టెల్ మీ ప్లీజ్. హౌ కెన్ ఐ గెట్ ద వైట్ కలర్ కోడ్? చెప్పండి అబ్బా, ఎలా తీసుకురామంటారు వైట్ కలర్ కోడ్? చెప్పండి. వైట్ కలర్ కోడ్ ఆన్ హోవర్, color should be white na. Write the same selector here. What is the selector? Dot menu li hover a color. What is the color of it? It should be hash #f color. Now you check this. Now if you can refresh the page, now you will have the white color na. So you have the white color. Of course, you want any border radius you want to make? Yes, you can make the border radius also. On hover, let us write some border radius. Border hyphen radius. Border radius is going to be, I am writing 5px border radius I am adding. Just if you can refresh the page now, can we see this is the border radius? Border radius is also added. నాకు ఇంకా ఎలా కావాలి సార్? ఏం కావాలి అంటే border border bottom secondary color ఏంటండి? ఇది secondary color కదా. Right, let us go and add the secondary color. Border bottom p pixel solid. This is the color. Now if we can go and check this now, refresh, you see coming అది ఇంకా బాగా కావాలనుకుంటే how much you can provide? You provide 8 pixel. You can provide 8 pixel. You can provide. Let me refresh the page and let me check it now. How this is going to be? It will become like this. మరి ఓవర్గా ఉందా? తగ్గించేసేయండి. 8 అనేది ఎక్కువ ఉంది సార్ అనుకుంటే 6 పెట్టండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే ఫర్ మీ, అది నాకు ఓకే అనుకుంటే. నేను ఏ కలర్స్ వాడానండి హోవర్కి? లోగో కలర్సే వాడాను. ఎప్పుడు కూడా చూడండి, సైట్లో నువ్వు ఏదైనా వాడుతున్నావు అంటే లోగో కలర్, దాని షాడోసే వాడతాం. డార్కా లైటా కలర్ అదే. దాంట్లో కొంచెం థిక్ కలర్ కావాలి, కొంచెం లైట్ కలర్, ఇవే వాడతాం, ఇంకేవి వాడమ్మా.
You will never use any other. So what is your logo? The same colors you will always use for them అండి. Same colors you will always use for them. ఇలా వస్తాయి మనకి. So ఓకేనా? It look like something. Check it carefully how we can apply the logo colors. Now menu completed. Menu should be responsive as well, right? It should be responsive as well, definitely, right? We have to make it menu responsive. How do I make the menu responsive? మెనూని మనం ఎలా రెస్పాన్సివ్ చేస్తాం? చెప్పండి. ఇప్పుడు మొబైల్లోకి వస్తే ఇట్ షుడ్ బి లైక్ మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ, రైట్? ఇప్పుడు నార్మల్లీ యూ పీపుల్ కెన్ సీ దిస్ నౌ. ప్రెస్ F12. ఇప్పుడు మెనూ అనేది చూడండి, హారిజాంటల్ స్కాల్బర్ వచ్చి ఇదంతా బాగుందా మనకి? ఇట్స్ నాట్ లుక్స్ గుడ్ కదా, ఇట్స్ నాట్ లుక్స్ గుడ్ ఎట్ ఆల్. ఇప్పుడు ఇలా చేస్తే మనకి చూడండి ఇంకా స్టిల్ స్కాల్ బార్ ఉంది. ఇదంతా చూడండి, ఇది గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్ట్రిప్. మనకి ఇది కరెక్టా మెనూను? ఇదంతా కరెక్ట్ కాదు. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మెనూ బాగానే ఉంది, ఓకే, ఐఎమ్ ఓకే విత్ ఇట్. బట్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఎలా రావాలి మెనూ అనేది నాకు కావాలి. ఐ నీడ్ ఎ మెనూ లైక్ దిస్. చెప్పండి ఏం చేద్దాం? సారీ, media query. Definitely we have to write the media query. Let's go and write the media queries also on the fly. Go to your style.css file. So now this is completed. Let us write one comment also here. So CSS media queries, CSS media queries. Better to write always a comment. It's a good practice to write the comment as well. Okay, all right. Now what is the next one? @media only screen, sorry, only screen and dimension features. Max width. What is the max width we can take? చెప్పండి. మొబైల్ 576 576 px మొబైల్, మ్యాక్స్ విత్ 576 పిక్సెల్స్ లో చెప్పండి ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. డాట్ హెడర్, ఫ్లెక్స్ డైరెక్షన్, what is it is going to be called? Column, column column. Now you see in a small resolution, if we can refresh, menu top and sorry, logo top, menu items are column and they are one by one, as well as menu items also should be one by one. Not only the main logo and menu items, now menu items also should be one by one, right? Let us write one by one menu items. What is the class for this? Comma dot menu. Now you see if we can refresh, they're all one by one. So do you have any horizontal scroll bar? No, right? This is perfectly coming like this. You see they're all working like this. On hover is working. And ఎందుకో ఇది నాట్ సెంటర్ కదా ఎగ్జాక్ట్ గా. లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంది, రైట్ సైడ్ తక్కువ గ్యాప్ ఉంది. ఎందుకు ఉంది ఇది? ఎనీబడి? అంటే బై డిఫాల్ట్ డాట్ మెనూ హ్యావ్ సమ్ డిఫాల్ట్ ప్యాడింగ్. ఒక పని చేద్దాం, ఇది అన్ని యూఎల్స్ ఎక్కడున్నా సరే యాజ్ ఎ గ్లోబల్ గా UL, wherever you have UL, remove the padding. By default I told you na, UL have some default padding. Now you see if you can refresh, you check it now, menu looks exactly center na, left side right side equal gap is there na, left side right side there is an equal gap is there. So this is how we can make the items guys menu. Okay, inka manam vaddam. Let us write this up to 576. Next one, what is resolution? Next resolution 768. అప్పుడు ఎలా చేయాలి మరి? ఈ పాయింట్ లో స్కాల్ బార్ వచ్చింది కదా మళ్ళా. అంటే యూ రిటర్న్ ద లాజిక్ ఫర్ మొబైల్ డివైస్ ఓన్లీ. వాట్ అబౌట్ టాబ్లెట్? ఇన్ టాబ్లెట్ హౌ ద మెనూ షుడ్ లుక్ లైక్, రైట్? వన్ మోర్ మీడియా క్వరీ ఫర్ టాబ్లెట్, రైట్? చెప్పండి టాబ్లెట్ ఎలా చూపిద్దాం? హౌ కెన్ ఐ డిస్ప్లే దిస్ సేమ్ థింగ్ ఇన్ టాబ్లెట్? సో రైట్ వన్ మోర్ మీడియా క్వరీ. యప్, చెప్పండి ప్లీజ్. Right, @media only screen and min width, min 577 and max width WIDTH. What is the max width? 768 768 px. Right, in this also same column, in this also you need column. Now I am refreshing. In this also this is column. Now this is coming like this up to something. అప్పుడు ఇన్ని మీడియా క్వరీస్ రాయటం ఎందుకు? సేమ్ కాలం అయితే ఈ 768 ఎక్కడే పెట్టేసుకుంటే పోతుంది కదా. మ్యాక్స్ విత్ 768 ఎక్కడే రాస్తే అయిపోతుందిగా.
0 నుంచి 768 వరకు ఇలానే కావాలి. ఇంకొక విషయం ఇక్కడ 769 నుంచి 920 నెక్స్ట్ వన్ 920లో మెనూ కాలం అవసరం లేదండి, ఓన్లీ హెడర్ మాత్రమే కాలం. ఈ రెజల్యూషన్ ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం ఒకసారి. అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద అబౌవ్ డివైస్, నౌ యు సీ అప్ టు హియర్ ఈజ్ ఓకే అండి, mobile and tablet everything is okay. If we can, now you see this is coming like this, they are coming logo top, menu is bottom. After this is also completed, horizontal. In the tablet device it should be like this, in the mobile device it should be like this. At the end of it నీకు horizontal scroll bar రాకూడదు. You should never get horizontal scroll bar. మీరు ఇంకా కొన్ని వెబ్సైట్స్ చూస్తే మీకు ఇవి వస్తాయి, ఇవి ఇలా వస్తాయి చూడండి. కొన్ని వెబ్సైట్స్ చూడండి, నేను స్మాల్ స్క్రీన్ చేశాను అనుకోండి, సేమ్ ఇలా చేస్తే ఇక్కడ చూడండి నీకు ఏదో వచ్చింది, ఇక్కడ ఒక టగ్లర్ వచ్చింది, ఇలా వచ్చింది. హౌ డు వి డూ దిస్? యూజింగ్ JavaScript you can achieve this type of, using JavaScript you can achieve this type of things. You see menu is coming like this, closing, clicking and coming. You should know JavaScript, but right now by using CSS, okay, don't bother about it, we can do up to here like this. Okay, now this is what I can do by using CSS. In the tablet it should be like this, in the tablet and above it should be like this one. And we should implement the responsive also on the fly. First header completed, next tomorrow banner, and tomorrow we'll finish everything. Okay, first you also start doing the same thing. Tomorrow maybe 12:30 or 1, but we will finish the layout at the main page. After next day we will go for landing pages, other pages like about page, contact page, services page. I will create 2-3 pages. Okay, right. So finally, so this is also completed. At the end of it, maybe by Thursday onwards we will go for bootstrap is the Thursday onwards. Okay, and tomorrow, day after tomorrow, we'll discuss HTML CSS layout only. After that finally we'll go for bootstrap. Guys, మీరు కూడా you are also requested to create your own website. This is a reference. What it is? A reference to you. By using this reference, you create your own design. Don't copy my website. This is just reference to you only. Idea. ఒక ఐడియా ఇది. నీకేదో చూస్తావు కదా, ఏదో వెళ్తున్నావు, అమెజాన్ చూసావు, అమెజాన్ లాంటి వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఫ్లిప్కార్ట్, ఫేస్బుక్, ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఎ వెబ్సైట్స్ లైక్ దిస్. I would create a website like this. Okay, right, chalo. So let us implement the same in the next session. Okay, what about assignments? Chesara? Okay, tomorrow we'll see the assignments. Okay.